Right, it is the 19th of February, the year is 2023. Thank you so much for making time for the program tonight. This is Look Up Weekend. My name is Brian Amwai. These are the top stories tonight. Tonight, chaos as Azimio UDA supporters clash in Kisii. Use the alternative ways in disarmament, no thrift leaders now tell the government. And the body of the gold miner who died 9 days ago as Sigalagala mine collapsed has been retrieved. Our sign language interpreter tonight is Angel Lois. Now, after the lapse of a 3-day amnesty period to surrender illegal firearms and KDF officer deployed to the banditry hit North Rift region, the armed bandits yet again raided Ndikir village in Samburu, making away with animals as Isiolo residents staged demonstrations after 3 people were killed by bandits. Even after the government deployed KDF officers to help in tackling insecurity in the North Rift, bandits attacked residents of Ndikir in Samburu County, making way with over 30 goats. Walinizuia, nimekaa kwa nyumba, wamenizuia. Nafikiri wakati walipeleka mbuzi mbali ndio nikatoka kitu kama saa 10 ya usiku, kwa sababu wamekaa mpaka mbuzi wafike mbali ndio sasa wameamua kutoka, ndio nikatoka. Na saa hii wakati nimetoka nje nimekuta mbuzi, hakuna mbuzi, sina mbuzi moja na yote zimeenda. Hata sijui saa hii nitaanzia wapi. The residents are now asking the government to step up its efforts, as despite the deployment of KDF officers, they still were being attacked. Usiku tukaamka saa 10. Tulikuta sasa sisi hatuna chochote, mbuzi yote imeenda, sasa sisi hatuna kitu na tuko na watoto wa shule na tulikuwa hata tunategemea hata mbuzi yetu. Kuna kitu kingine ilikuwa inanishangaza sana. Kwetu hapa kuna jeshi. Sijui yako wapi, sijaiona. Atinasikia tena ati wanakuja kutuoperate sisi. Na sisi tulikuwa tunalia. Watu wetu wanauliwa kila siku, mbuzi yetu inaenda kila wakati na nilisikia hao watu wanakuja kutusunguka hapa operation ya nini. This comes as leaders from Turkana, led by the governor James Lomurukai, calling on the government to find alternative ways of disarmaments while urging them to focus on West Pokot County, as most of the armed bandits raiding Turkana hail from West Pokot. Disarmament ni kitu lazima watu wakae chini na watoe plan. Kwa sababu zile disarmament zote zimefanyika katika Kenya, yote imedisadvantage Mturkana. Ile disarmament ya michuki, bunduki kutoka Turkana zaidi ya 1,500 ilipelekwa, lakini bunduki 6 ndio ilitoka kwa hiyo milima ya Pokot. 6 peke yake. So tukisema disarmament na tuseme disarmament tuna hiyo, people need to sit down, plan on which best model should be applied to disarm the people of Kenya. Speaking during the funeral of the father to Deputy Governor John Erus, the leaders insist that KDF officers should pitch tent in the county to also help in development projects. So as we do disarmament, make it like a program, and the defense forces should not go back to the barrack. Let them remain here, let them come and do the roads, let them come and do the hospitals, let them come and do the schools. So that those corridors where we have insecurity are secure and the livelihoods of the Turkanas in those areas is sustained. This comes as the 3 people were killed in Burat by bandits were laid to rest in Isiolo County, with area residents calling on the government to act swiftly. Na kwa kweli kawaida yetu huwa tunalete mili hapo na kuongea na media na kuzika na kuondoka tu. Hiyo imekuwa mtindo. Nafikiri hii kaburi tukiangalia almost 70% ni watu wameuawa na wajangili ambaye tunaweza kusema ni wajangili ambaye Mwenyezi Mungu aliweka jirani yetu hapo. Ian Keitani, Look Up TV. Right, now thank you Ian Keitani for that report. Moving on, chaos erupted on the streets of Kisii County following demonstrations by a section of the youth. Now, under Shadow Kareria now reports, a group of Kenya Kwanza supporters were demonstrating, opposing some utterances made by Azimio leaders who attended Azimio rally on Friday. Wakaanza kututwanga tu. Wanatutwanga wakisema hawataki kuona watu wote wa governor hapa. These are the painful outcome of the Saturday evening clashes between the Azimio and Kenya Kwanza supporters in Kisii.
Health workers at Kisii Teaching and Referral Hospital working hard in wee hours of Saturday evening to salvage the life of at least 10 victims. Out of the 10, 7 had injuries which were able to be treated and allowed home. 3 were fairly critical and had to be admitted. For the 3, 2 of them have deep cut wounds to the scalp with a mild to moderate brain injury. Kisii County Governor Simba Arati led a team of Kisii County officials to visit the victims and to condemn those behind the clashes. My brother Kindiki, can you control your officers? Because I'm told they are under instruction to frustrate the running of the county government business so that they are seen to be a disorder. It's unfortunate that people who are breadwinners, they are now sleeping or they are lying in beds in the hospital under the full glare of the police officers. Wakati kisa ilitokea tulikuwa kwa ofisi yenye iko hapo kwa county na nyuma ofisi ya bodaboda. Wakati tumekuwa tu hapo kwa ofisi tumekaa kidogo, ndio vijana wakatoka na chini kwa hiyo gate wakipiga kelele wakiwa na mafimbo na panga, wakaanza kututwanga tu. Tuko hapa na sisi ndio serikali na serikali inatuchunga hapa. Tunaambia Mwenyezi Mungu asanteni sana kwa yale anatutendea. Ilikuwa kwa ofisi kama kawaida kazi yetu. Watu wakakuja ambaye walikuwa wengi sana. Wakaanza kutufahamia. Wakiwa wanasema wao wanapewa support na serikali ya Ruto. Hiyo ndio kitu walikuwa wanasema, wakisema ati hawatambui serikali ya county. Wakatufahamia kwa ofisi yetu, wakaumiza pikipiki zaidi ya 8, walikuwa na katakata na majembe na mapanga walikuwa nayo. This happens as the Azimio leader Raila Odinga accuses Kisii UDA leaders of sponsoring attacks against his supporters. Shedra Kareria, Look Up TV. Now, the body of the remaining gold miner at Sigalagala mines that collapsed 9 days ago has finally been retrieved, totaling the number of those who succumbed to that accident to 4, with 7 surviving. Now, Sitochi Chief Wilfred Shihavu and Kakamega County Representative Mildred Ashiwani have lauded the rescue efforts of the miners from Nyanza and Kakamega, and says that the county government of Kakamega will cater for the burial of the 4. Mwanzo watu walikuwa nasema kuna mili 11, watu 15 ndio wamefunikwa. Lakini wakati tulianza uokozi, ikifikia watu 9 walisema sasa watu ni 14. Baada ya kutoa mtu wa mwisho, mwingine wakasema watu wako kwa shimo watu 3. Lakini kutoka siku ile kulikuwa tuna familia moja peke yake ndio ilikuwa inasema inadai hawana mtu wao. Na kufikia kwa hiyo uokozi ndio ilikuwa inabainika yeyote mwenye atapatikana wa pili ama wa 3, huyo enyewe hatukuwa tunamjua jina, lakini mmoja mwenye tumepata ndio tulikuwa tumefahamu kwamba angali kwa shimo. Ningeomba wakazi ya jua kali, mnaweza kupitiana kwa maneno. Ninaomba yule tumesema mambo yenye muuliza atusamehe. Sisi pia tunajua labda kuna wale walikuwa wanaongea 1-2, tunakusamehe. Tukue kitu kimoja na tukue timu, hiyo ndio tulikuwa tunaomba. Nimeshukuru. Tulijaribu kusaidiwa na serikali lakini ilishindwa, na vijana ambao walijitolea kwa kufanya hii kazi ninawapongeza sana, maana hata mimi peke yangu singeweza, lakini mlinishika mkono na mmefanya kazi mzuri pamoja na vijana wetu ambao wametoka kaunti ya Kisumu. Right, now Wiper Party has told of the Kenya Kwanza administration of attempts to buy, quote-unquote, their members to support the government. Now the Kalonzo Musyoka-led party says President William Ruto-led administration has made several attempts to break the Azimio coalition. The Wiper Party has accused Kenya Kwanza of trying to return the country to a single-party state. Fellow Kenyans, in a shameless effort to legitimize their fraud, the executive has made many attempts to divide
the Azimio la Umoja One Kenya coalition. They have openly used public institution and public resources to entice individual members, quote unquote, in the name of development, to break ranks with their political parties. They have systematically tried to erode all the gains of multi-party democracy under our Constitution 2010 and take this nation back to one-party state. We, the leaders of the Wiper Democratic Movement, want to emphasize that we will not allow this country to retrogress to the dark days of the one-party state. Despite all their efforts, we remain united and indeed intact. Fellow Kenyans, it is a well-known fact that this government has consistently lied to you and still continues to lie to you to date. Today, the Mamamboga cannot pay rent. The boda can barely fuel their motorbikes. Our farmers have maize rotting in silos, yet this government is hell-bent on feeding Kenyans with GMOs. The average mwananchi is being overtaxed and overburdened. Unemployment is on the rise. Kenyans are losing their lives to senseless violence, and the state of insecurity is alarming. Enough is enough. Now, members of the public from Kandisi area in Kajiado North Sub-County have lauded police officers for minimizing crime in the region, especially during the December holidays. Now, Kajiado North Sub-County Deputy Commissioner Patrick Mwangi has emphasized the importance of community policing to enhance security, with Kajiado North MP Onesmus Ngogoyo reiterating the Kenya Kwanza commitment to boost police officers' morale in work and willingness to upgrade the existing police stations and posts for better service delivery to Kenyans. Tumeona ni mfano mwema katika jamii, haswa katika ile mfumo wa serikali wa community policing, ambao tunauliza wananchi wafanye kazi kwa ushirikiano na maafisa wa polisi. Na hapa Lemerepo community policing welfare group wameonyesha mfano mwema kwa wilaya yote kwa jumla, na tunaitisha kwamba zile community policing zingine zote kwa location zile zingine 23 kwa wilaya yetu wote waige huu mfano mwema, na ndio kwamba askari wawe na ile motivation, wawe na ile roho jema, wawe na uhusiano na ushirikiano wa karibu, na nina imani kwamba kazi imeimarika. Kama waunda sheria tunazidi kukabiliana na hizi changamoto, kuhakikisha kwamba siku za usoni tutakuwa na police force ambaye is well equipped na zile vitu ambazo wanahitaji kufanya kazi, na wao binafsi watakuwa wamechungwa na serikali yao ili waweze kutekeleza jukumu yao kikatiba. Nyinyi askari pia mjitolee tuhakikisha kwamba area yetu inakuwa na hiyo security, kwa sababu kama hakuna security, development hakutakuwa. If we secure the place, development itakuwaga automatic, kwa sababu biashara zitakuwa, watu watafanya development, watu watakuja, na hiyo itakuwa ya maana. Kila mwezi tunakuwa na mkutano, na tunakutana tunatengeneza mikakati yote ya security ya mwezi moja. Alafu tukikutana tunajua hii mwezi tutafanya hivi na hivi, na hiyo kazi mpaka ifanyike, kwa sababu mimi nikiwa chairman mpaka nafuatilia kwa inspector, na inspector anafuata sasa kulingana na ile mikakati tuliweka. Masaga. We are due for a fast break here on the program. Don't go too far. We'll be back with more, including Marta Sports. Hello, yes. Can I make a Valentine order? Tapo? Yes. 2 flowers, 2 dresses, and a sparkling red shoes. Tapo. Alafu payment ni single wewe. Tapo Valentine. What about?
Mwezi huu wa mapenzi, spread the love na Lotto Valentine's Double. Jishindie pesa taslim guaranteed kati ya shilingi 200,000 na shilingi 1,000,000 ndani ya daily draw, na mpenzi wako wa Valentine's atapata pesa kama hizo. Hii Valentine's prizes ni kibao. Kuna 10 fully paid couples holidays kila wiki kwenda Mombasa, Diani, Mount Kenya, Masai Mara na Naivasha. Sambaza upendo na Lotto na ujishindie hadi shilingi milioni 100 ndani ya mega jackpot. Changamka, cheza Lotto. Tuma kati ya shilingi 50 na shilingi 1,000 kwa paybill number 77700, account name Luke. Changamka, cheza Lotto Valentine's Double. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university, and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookup TV and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158, 011 0430 158, or email us on sales@lookuptv.co.ke. Thank you for staying with us here on Look Up Weekend. Continue engaging us on our socials. That is at Amwai brand on Twitter, at Look Up TV. The hashtag to use is Look Up Weekend. We are also live on Facebook and on YouTube. Be sure to send your feedback there, and we'll be able to sample some of it as we continue with the program tonight. Now to Narok. Wrangle have emerged between Narok County Governor Patrick Ole Ntutu and Narok West MP Gabriel Ole Tongoyo over a new Masai Mara management plan proposed by the Narok governor. Now speaking in Sekanani during a public participation forum, Governor Ntutu accused some leaders who are not supporting the plan, saying most of them are not interested with the community benefiting. Sisi tutashikana pamoja kuhakikisha ya kwamba wanyama ambazo ziko kwa Tanzania na zile ziko kwa Kenya, ni sisi binadamu tu ndio tuko na boundaries, lakini wanyama hawana boundary. Ndiposa tunataka tu kuambia wale ambao wanakuja katika hapa park, tumetengeneza mikakati ambayo itaenda kutusaidia kuelekeza mbali, hasa kwa management ya hii park na wananchi wote wa Narok County. Leo tunakuanga na 6 sub counties. Mkutano kama hizi zimefanyika katika kaunti yetu, wananchi wameanza kukusanyika leo Narok. Nimekuwa huko Lulunga na hapa. Ona hii wananchi vile kusema maneno. Hii maneno inaletwa na gavana wa Narok hapa na ile makateli yake. Na mengine hilo ya kusema mambo ya management plan, mambo ya special plan, mambo sijui ecosystem Greater Mara. Tulikuwa tumeitisha tupatiwe nafasi mwafaka ya wananchi kutafsiriwa, kuzungumzia mambo kama hayo, wapate nafasi ya kusema maoni yao. Klaji makanisa tayari wameongea, wameambia county government wapatie wananchi muda. Council of Elders wameongea, wamesema wananchi wapatie muda wa kusoma hiyo maneno ndio waweze kutoa uamuzi wao. Residents of Mbeere North are decrying not having electricity at their homes despite it being home to the Seven Forks Dam. Now, they claim that lack of electricity has brought many challenges their way, with their students recording poor performances in schools, as Ian Ketani now reports. Despite hosting Seven Forks Dam, residents of Mbeere North in Embu County are lamenting about lack of electricity, with close to 400 villages being without power for years. Tangu mimi nilisaliwa si kuona stima hapa, na sasa tunaona kitu ya muhimu sana kupata stima hapa. Na kuongezea, hii stima zimetoka hapa kwetu Mbeere, na watu wa Mbeere wamewaswa bila stima. Lack of power has forced the residents to travel for about 10 kilometers to access electricity,
a move which they say is costing them a lot of money, as the nearest town is Siakago. Parents also recorded their frustration as the situation now affects the performance of their children in school, as they use alarms to study. Watoto wetu watakuwa wakisoma vizuri kwa sababu hapo mbeleni wakuwa wanasoma, hata huu mwaka hakuna. Sasa watasoma vizuri na wataperform vizuri. Mtoto alikuwa ameharibika macho, sasa hivi watoto wengi wanatumia miwani ili kusoma. Na ukienda kununua hiyo miwani ni pesa mingi. Speaking during the installation of transformers at Ibutuka Primary School in Mbere, north of Embu County, the area member of parliament said it was a shame that the residents of Mbere cannot enjoy the fruits of their own resource. I have written a number of letters and I've held meetings with relevant offices. That is the CEO of Rural Electrification and Renewable Energy Authority, as well as the regional director of Kenya Power, to ensure that all the 176 transformers we have in Mbere North are under the last mile connectivity. They have promised that that is going to be done. Out of 176 transformers we have in Mbere North, for each and every village to be covered, we need 668 transformers. Geoffrey Ruku noted that he had written to the Rural Electrification Authority to install 500 transformers within the last mile project to reduce connection costs to the 40,000 homesteads. Actually, more than close to 40,000 people in Mbere North are in darkness. And it is unfortunate that the number of transformers we have in Mbere North, we don't have not even a single transformer which is under the last mile connectivity. Ian Keitani, Look Up TV. Right, now the title race is taking an interesting turn after both Gor Mahia and Nzoia Sugar failed to win their respective games. Now Go drew 1-1 with